respected faculty members, my dear students, my dear parents, I am very happy to say a few words about the e-magazine of Brook International School, Shastanakota. It is an endeavor which shows the COVID-19 brings us to a great challenge. We the Brookites take up the challenge in a positive way. And nothing can be prevented from us. Any situation, any pandemic, any way we are not blocked or we are not stopped. We are marching ahead. We are destined for great goals through the contributions, through the creative activities of the students, of the faculty members. Through these pages of Sarang e-magazine, we can see and understand how much talent our students, how much hard work our teachers have given for the students. I wish all success for this online class magazine of Brook International School. May God bless you, and this chance gives you to show what you are and what you can do for others. May God bless you. Greetings to all Brookites. I am so happy to be a part of the first ever e-school magazine, maybe the first ever e-magazine of the entire Kerala schools, to be published by the artistic and creative Brookites. There is just a change in the letter or the spelling of Sarangi, that is from I to E. But this change is a matter of thought. The thought is that it's not just I to E. Here, E denotes electronic medias. The humans has and always will overcome any crisis because of his intellect. This intellect has created a lot of options which has shown us how to cope up with any crisis. Here, with our talented Brookites, when the thought has come about school magazine or class magazine, their determination and creativity has arisen. I wish all the Brookites a happy reading through our e-magazine, and I pray for your success in this pioneer mission. Thanking you with love and prayers, Judy Thomas. Wishing you all a happy day. Creativity and art never fades away. I congratulate all the students and faculty of Brook International School for your sincere effort to make Sarangi 2020 a great success. You can be proud, my dear children, that just like the strings of Sarangi, your work will vibrate and create music throughout centuries. Congratulations once again, and thank you all. Hi children, I am Pradeep. The world not only needs an Einstein or an Archimedes, it needs a Beethoven, a Michelangelo, a Da Vinci. So, it needs you. So as your class teacher, I congratulate all my little Da Vincis, my Michelangelos, for your effort and your contribution. Thank you.
മ്യൂസിക് ജെ പ്രസാദ് 6th D. ഞാൻ ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ ഇതേ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക. ഇനി നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക. ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കാം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇനി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ മടക്കണം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ എൻഡ് ഈ അരികിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ബട്ടർഫ്ലൈ ഐഡി